7-step model of migrating model in cloud computing. Okay, so first one is assessment. Okay, so assessment is the first step of iterative process of 7-step model of migration. It's basically at the assessment level. Okay, these assessments are about the cost of migration as well as about rate of interest that can be achieved in the case of production version. ओके मग असेसमेंट म्हणजे क्लाउड आपल्याला डेटा सगळा इकडे पाठवायचा आहे. ओके सो बजेट बेसिकली विच इज रिक्वायर्ड. ओके मग आता ज्या ज्या सर्व्हिसेस आपण यूज करणार आहे त्या सर्व्हिसेसच्या अकॉर्डिंग आपले बजेट्स किंवा जे काही कॉस्टिंग असेल. ओके इट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड. मग तो एक सगळा आपला कॅल्क्युलेशन त्याच्यामध्ये मेजर केलं जातं. ओके दिस इज द वन थिंग अँड all the components as I said. Okay कुठल्या ऑपरेटिंग सिस्टम आहे कुठल्या सर्व्हिसेस आहे तुम्ही यूज करणार आहात किंवा कुठले कुठले व्हर्च्युअल मशीन्स तुम्ही यूज करताय. ओके त्या क्लाउड मध्ये. ओके ऑल दीज आर गोइंग टू बी गेटिंग ऑल टुगेदर. मग त्याची कॉस्टिंग नुसार तुमचं ते डिसाइड होणार आहे. अंडरस्टूड. सो नेक्स्ट स्टेप इज आयसोलेटिंग. ओके और आयसोलेट. So isolating all systematic and environmental dependencies, okay, of enterprise application components within the captive data center. This is in turn which yields a picture of the level of complexity in the migration. So I know isolating model. Isolate, what we are doing in isolating basically कि whatever the applications we are going to use म्हणजे आपण जिथं ट्रान्सफर करणार आहे बिफोर मायग्रेशन. ओके सो व्हॉट काइंड ऑफ मायग्रेशन इज गोइंग टू बी डिपेंड ऑन. ओके मग इथे जेव्हा डिपेंडन्सी आहे तुमची एन्व्हायरमेंट डिपेंडन्सी असते. ओके बेसिकली whenever you design or where you are implementing applications, okay different models are going to be used. Okay and different models which are based on the integration. एक मॉडेल असेल तर मॉडेल कुठेतरी दुसऱ्या मॉडेलला एक अटॅच असेल. आणि फॉर एक्झाम्पल रिअल लाईफ एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर आपण गुगल पे एक तुम्ही ऍप यूज करताय सध्या. ओके इफ आय वॉन्ट टू बुक और आय वॉन्ट टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल. बरोबर ना. इफ आय वॉन्ट टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल कॅन आय पे थ्रू गुगल पे जीपे. Yes, but even though GPay is different app, okay, and electricity bill, it has some different app, okay, or it is associated with some banks, right? ना महावितरणचं एक app आहे तुम्हाला माहिती आहे. मग आपण जेव्हा तरी सुद्धा how we can pay through GPay. म्हणजे काय असेल इंटरकनेक्टिव्हिटी integration. Okay. Because modules of that application somewhere or somehow someone is going to design that app, right? पण ते डिझाइन करताना त्याचे काही मॉड्यूल्स आहेत ते इंटिग्रेट केले कोणासोबत केले इंटिग्रेट जीपे च्या सोबत. ओके ज्या वेळेस वी आर गोइंग टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल इट विल आस्क यू टू एंटर द डेटा. मीन्स कोणता डेटा जो तुमचा काही कंज्यूमर नंबर जो आहे मोबाईल नंबर जो. ओके अँड सेम थिंग म्हणजे आपण जे डेटा करतोय ऑलरेडी ते डेटा इज गोइंग टू मायग्रेट. ओके मग इथून तो पुढे तिकडे काय करतो डेटा ऍड करतो. ओके मॅप करतो आणि तिथून तो डेटा येतो. बरोबर ना. अँड व्हेनेवर यू क्लिक ऑन द पे तो पेज करतो डेटा पाहिजे. डेटा पाहिजे काय करतो पेज करणार. ओके डेटा पेज केल्यानंतर मला जी अमाउंट असेल ती अमाउंट इथे शो होईल. ओके अँड after that whenever you click on the pay it will be payment gets successfully done. Okay मग ते रिडायरेक्ट होतं. it reflect or redirect on the महावितरण websites. Okay म्हणजे तिथे तुमचं बिल पेमेंट म्हणून असतं रिमोट तिकडे येते. ओके and you will get message. these are the different message पण येतो ना तुम्हाला in terms of WhatsApp येतो किंवा in terms of text message पण येतो. ओके सो अगेन व्हॉट्सअप पण आता येतात ना मेसेज आपण जे काही पेमेंट केलं म्हणजे तुमचं तिसरं पण ऍप याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व झालं. अंडरस्टँड. व्हॉट्सअप इज ऑल्सो डिफरंट ऍप. सो दिस इज द इंटरकनेक्शन. ओके आयसोलेटिंग इज ऑल्सो डिपेंडन्सी. ओके डिपेंडन्सी बिटवीन द डिफरंट मॉड्यूल्स. मग आपल्याला ती चेक करायची असते. हे 7 स्टेप्स कशासाठी बघतोय आपण
बिफोर मायग्रेटिंग म्हणजे मायग्रेशन होण्यासाठी ह्या 7 स्टेप मध्ये आपल्याला जावं लागतं. अंडरस्टँड? म्हणजे पहिली असेसमेंट केली तर आपण त्याच्यामध्ये त्याचं बजेट ठरवलं, म्हणजे हे आहे का, कॅपेबल आहे का, ऑपरेटिंग सिस्टीमची यूज करतोय, व्हर्च्युअल मशीनची यूज करतोय, ती आपल्यासाठी म्हणजे जर आपण, कारण मायग्रेट होते म्हणजे फुकट होत नाही. क्लाउड मध्ये कुठलीही सर्व्हिस आपण जे मायग्रेट करतो त्यासाठी पण आपल्याला काय करावं लागतं, पे करावं लागतं. मग जर सक्सेसफुल मायग्रेशन झालं नाही, सपोज फॉर एक्झाम्पल आपल्या जनरल लँग्वेज मध्ये 1000 रुपयाचं आहे मायग्रेशनचं टास्क, ओके, पण ते मायग्रेशन झालं नाही, इव्हन दो यू हॅव टू पे 1000 रुपीज फॉर दॅट. सो to avoid this, okay, or to minimize your efforts, we have to use these 7 steps. Understand? So assessment, then isolating, okay, where all the dependencies between the connectivity or between the modules we are going to check. Okay, mapping is also covered here. Okay, after isolation it's complete, one they goes about the generating the mapping constructs between the what shall possibly remain in the local captive data center and what goes out to the cloud. म्हणजे whatever the data that we have to send to the cloud, that only send, and whatever the unnecessary unwanted data that we have, okay, it will be kept as a local machine in cloud, also in the local captive data center. Okay, right? So that's the thing. Mapping we can relate now whatever the example we have taken here. Okay, the data should be mapped. Okay, that is the thing. But in this case, whenever we are talking about the migration, so जे डेटा आहे आता मला डेटा ट्रान्सफर करायचं, त्यांनी बिल पे केले, त्या बिल जी काही समरी आलेली आहे नॉट रिक्वायर्ड, की त्याची समरी घेऊन काय करणार तिकडे. अंडरस्टूड? इफ it is depend on the client, it is depend on the cloud services who is going to use that. Okay, so if you want to, whatever the data is going to be mapped because of the application that you have done, okay, again he is going to decide what data is going to be reside in the cloud and what data is going to be reside in the local data center. Okay, this is the thing. Re-architect, so whatever the we have used the strategies, okay, which works in here. So perhaps substantial part of the enterprise application needs to be re-architecture, redesigned, re-implemented on the cloud. So this gets in just about the functionality of the original enterprise application. Due to this migration, it is possible perhaps that some functionality is lost. होऊ शकतं ना, जर मी एखादं रिइम्प्लिमेंट करतो, रिबिल्ड करतोय, रिआर्किटेक्ट करतोय, ओके, and during the transfer or during the migration maybe the functionality which is not going to be work, okay, it may cause loss. ओके, मग तो लॉस होतोय की नाही हे चेक करण्यासाठी आपण ती रिॲक्टिव्हिटी टर्म we are going to pass there. Understood? Then augmentation. In the next process, we leverage the internal features of the cloud computing service to augment our enterprise application in its own small ways. Okay, we leverage the internal features of cloud computing service. Internal features म्हणजे त्याचं कम्प्युटेशन्स सगळे, ओके, प्रोसेसेस कुठे कुठले यूज केले, लॉग्स कुठे कुठले आहेत त्याच्यामध्ये, ओके, काउंटर्स किती आहेत. इफ दिस थिंग्स आर गोइंग टू बी हॅपन, ओके, इन ऑगमेंटेशन. Then after augmentation in small ways, okay, validate. Validate means whatever the data that we have, we are going to check, testing, we can say we are going to test the data, okay, and after testing we can say that the data is going to be error free data or defect free data. This is the thing, our definition of validation. तो डेटा तुमचा जो पुढे आपण ट्रान्सफर करणार आहे, इट शुड बी, I guess, error free data should be passed. Having done augmentation, we validate and test the new form of the enterprise application with extensive test suites, okay, that comprises the testing the components of enterprise application on the cloud as well. These test results could be positive or mixed. Different test suites, okay, which we are going to use for the validating your application. Okay, there are again different types of test suites are there. One is the regression suite is also there.
So in revision suite basically we are going to check that जर आता आपण वरच्या मध्ये रीआर्किटेक्ट करीत होतो ओके जर आपण ते परफॉर्म केलं म्हणजे रीइम्प्लिमेंट केलं एखादं कोड the revision suite what we do in revision suite we are checking that the functionality of after functionality before re-implementing the application we are checking for that if it is going to happen or not okay because of the re-architecting or re-implementing the application these things we should not be hampered okay this concept is known as regression so regression testing basically which is focusing on the if any new change occurs in your application or in your data okay that it is going to be checked the functionality before the implementation should be same after the implementation it should not be affected okay by any means this can be a prediction मग त्याचे रिझल्ट जे येतात ते नंतर येणार ना after testing this all these result will be positive or mixed positive or mixed means negative right positive means yes it is not affecting the system and mixed or negative means yeah it is somehow affecting the system okay मग हे अफेक्टिंग द सिस्टम आलं म्हणजे तुमचं तिथं ती स्टेप क्लिअर होईल का म्हणजे मायग्रेशन फेल होईल असं त्याचं मिनिंग आहे अंडरस्टूड युअर मायग्रेशन विल fail here okay and last step is the optimization okay in the latter case we iterate and optimize as appropriate after several such optimizing iterations the migration is deemed as to be successful okay it is going to be successful message so these are the 7 stages okay diagram ती काढा ही काढा दोन्ही पण valid okay पहिलं काय बघितलं आपण conduct cloud migration assessment second isolate the dependencies थोडं रिलेट होत असेल जेव्हा तुम्ही स्वतः काहीतरी वाचाल बघाल युट्यूबवर तेव्हा अजून तुम्हाला जास्त रिलेट होईल ओके थर्ड मॅप द मेसेजिंग अँड एन्व्हायरमेंट देन रीआर्किटेक्ट अँड रीइम्प्लिमेंट द फंक्शनॅलिटी लॉस फंक्शनॅलिटी जर फंक्शनॅलिटी तिथे वर्क होत नसेल म्हणजे हे रीइम्प्लिमेंट कधी करणार आपण जर एखादं आपण चेकिंग करतोय आणि तिथे आपल्याला वर्क होत नाहीये मग आपल्याला काय करावं लागेल डेव्हलपरला सांगावं लागेल ओके क्लायंट आहे ना मी क्लायंट काय करेल डेव्हलपरला सांगेल जो सॉफ्टवेअर ओनर असेल त्याला की असं ही ऍक्टिव्हिटी तिथं इम्प्लिमेंट होत नाही मग तो काय करेल त्याच्या डेव्हलपरला सांगून देईल ही ऍक्टिव्हिटी येत नाही फंक्शनॅलिटी इथं वर्क होत नाही यू हॅव टू वर्क ऑन दिस मग तो करेल मग तोपर्यंत आपण म्हणतो ना व्हॅलिडेशन मग आपण व्हॅलिडेट करू ते टेस्ट करू आणि त्याच्यानंतर मग ते आउटपुट तर इम्प्लिमेंट होईल लिव्हरेज क्लाउड फंक्शनॅलिटीज अँड फीचर्स ओके मग टेस्ट द मायग्रेशन and iterate and optimize okay these are the 7 steps or we can stages of cloud computing model trends in cloud computing okay increased storage capacity IoT along with cloud computing security data shows how future changes okay enhanced performance of internet modular software will be priority improvement in cloud services economy okay we will take this topic in details okay after some time in upcoming lectures okay कारण थोडे रिअल लाईफ एक्झाम्पल असले ना सोबत जरा बरं पडतं मग टॉपिक समजायला तुम्हाला ठीक आहे हे आपण आय गेस बऱ्यापैकी पाहिलेले आहे काही ॲडिशनल आहे त्याच्यामध्ये सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स ओके जसे Microsoft Azure आपण लास्ट टाइम पाहिलं होतं Amazon वेब सर्व्हिस AWS पाहिले Google क्लाउड इज ऑल्सो वी हॅव सीन Alibaba क्लाउड ओके Alibaba आपल्याकडे आहेच IBM क्लाउड ओके देन Oracle Salesforce SAP SAP okay Rackspace Cloud VMware right so all these are the clouds okay which are using basically different these are the different service provider clouds in this case okay write down this in your book as well and these are the service providers basically which are working as per the platform service model म्हणजे काही असते ते IaaS मध्ये काम करत असतील काही SaaS मध्ये काम करत असतील सॉफ्टवेअर सर्व्हिस मध्ये काही प्लॅटफॉर्म सर्व्हिस मध्ये काही सर्व्हिस प्रोव्हाइड करतात ओके जे मेनली आयडी जे आहेत Azure आहे Amazon सर्व्हिस आहे Google आहे okay Google Cloud basically it is going to provide SaaS applications software as
like AWS, okay, which basically working on a PaaS, platform as a service, नाही IaaS, तर त्याच्यामध्ये आपण ऍप डेव्हलप करू शकतो, राईट ना. इफ यू गॉन थ्रू दिस in Salesforce Cloud, which is also working on a SaaS and PaaS both, combination of both, for sales models. Understood? Have you done? Fail nahi. What? Fail. Completed.